Listen, who can be designated partner in LLP? Who can be designated partner in LLP? Okay. Now, any individual or body corporate can be a partner in the LLP. LLP in ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പാർട്ണർ ആവാനായിട്ട് പറ്റും. However, an individual shall not capable of being a partner in LLP. Okay. Person not permitted to be designated പാർട്ണർ ആവാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ, ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണർ ആവാൻ പറ്റുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഇതിനകത്ത് LLPനകത്ത്. ഓക്കെ, ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് LLP ഇൻ വിച്ച് all the partner are bodies incorporate or in which one or more partner are individual and bodies corporate, at least two individual who partner in such LLP nominee of such body corporate. Any person not permitted to be a designated partner, that is any individual who has declared bankrupt in at least last 5 years and has been found that unsound mind, individual has served prison term for more than 6 months, individual has been involved in any fraud, minors, individual have a history of credit default. Okay, difficult to raise capital. The LLP does not have the concept of equality or shareholders like a company. Angel investors and venture capitalists cannot invest in the LLP as shareholders. This is because of the shareholders must be partner in the LLP and have to take up all the responsibility of a partner. Rights of a consumer. ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ റൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? The right to protect against the marketing of goods which are hazardous to life and property. Right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods to protect the consumer against unfair trade practice. Right to be assured wherever the possible access to authority of goods at a competitive price. The right to be heard and be assured that the consumer interest will receive due to consideration at appropriate forums. The right to seek the redressal against unfair trade practice or unscrupulous exploitation of consumers. Right to consumer education. ആസ് എ കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള നിലയിൽ കൺസ്യൂമറിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു. റിയലി സോറി. റൈറ്റ് ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ ഓക്കെ ആണോ? റൈറ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമറിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. പ്രൊട്ടക്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അതുപോലെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോം അബൌട്ട് ദി ക്വാളിറ്റി, ക്വാണ്ടിറ്റി, പൊട്ടൻസി, പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ്, അതുപോലെ റൈറ്റ് ടു ബി അഷ്യൂർഡ് വെദർ ദ പോസിബിൾ ആക്സസ് ടു അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ്, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസസ്, and the right to be heard and assured the consumer's interest will be received, right to seek the redressal against unfair trade practice, right to consumer education. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ്. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? കൺസ്യൂമർ, any voluntary consumer association registered under Companies Act 1956, under any other law for time being enforced, the central government or state government, one or more consumer, where there is a numerous consumer having the same interest. In case of death of a consumer, his legal heir or representative who or which make a complaint. Complaint എന്ന് പറയുമ്പോൾ complaint means any allegations in writing made by the complainant that is an unfair trade practice or restrictive trade practice has been adopted by any trade or service provider.
The goods brought by him or agreed to bought by him suffer from one or more defect. The services hired or available of a agreed to be hired or availed by him suffer from deficiency in any respect. A trader or service provider, as a case may be, has charged for that goods or for the services mentioned in the complaint. Consumer ആരാ? എന്താണ് കൺസ്യൂമർ? Consumer means any person who buy any goods or services for a consideration which has been paid or promoted or partially paid by any partially promised or under any system of deferred payment. Any includes and any such as goods other than the person who buy such goods or for consideration paid or promised or partly paid or partly promised or under any such of deferred payment, when such use is made with the approval of such a person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purposes. Okay. A consumer means any person who buy any goods or services for consideration. കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് ബൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്? കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് മീൻസ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വെർ ദ പേഴ്സൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് whom a complaint has been made deny or dispute the allegations contained in the complaint. Definition of defect. Defect means any fault, imperfection or shortcoming in the quality, quantity, potency, purity and standard which is required to be maintained by or under any law. What is deficiency? Deficiency means any fault, imperfection, shortcoming or inequality in the quality, nature and manner of performance. ഇനി അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ്? Practice of making any statement, whether orally or in writing or by visible representation, with that false representation that a goods are of particular standard, quality, quantity, grade, composition, style or model. Falsely representing the services are of a particular standard, quality or grade, or falsely representing any rebuilt, second hand, renovated, reconditioned or old goods as new goods. Represent that the goods or services have sponsorship, approval, performance characteristics, accessories, uses or benefit which such goods or services do not have. Represent that the seller or supplier has sponsorship or approval or affiliation. Make a false or misleading representation concerning the need for the unusefulness of the goods or services. Give to the public any warranty or guarantee to the performance, efficiency or length of the life of the product. Permit the publication of any advertisement, whether in newspaper or otherwise, for the sale or supply of bargaining price or the goods or services are intended to be offered for sale or supply of bargaining price. Permit the offering of gift prices or other items which are intention not to providing them. Permit the sale or supply of goods intended to be used. Permit hoarding or destruction of goods. Consumer Protection Councils. The topic ആണ് Consumer Protection Council. The Central Consumer Protection Council consists of following members. Minister in charge of Constitution Affairs shall be in chairman. Such a number of other official or non-official members. Central Council shall conduct a meeting at least once in a year, and the object of the Central Council shall be promote and protect the right of the consumer. State Consumer Protection Council. State Consumer Protection Council consists of following members. ആരൊക്കെയാണ്? Minister in charge of Consumer Affairs in state government, who shall be in chairman.
such number of such other officials or non-official members prescribed by the state government. Such a number of other official, non-official member not exceeding 10 as may be nominated by the central government. District Consumer Protection Council. The District Consumer Protection Council consists of collector of the district, who shall be the chairman. Such a number of other official, non-official member represent such interest as may be prescribed in the state government. District Council shall meet in when necessary, but not less than 2 meetings shall be held here. Consumer Dispute Redressal Agency, District Forum, State Commission, National Council, Dispute Redressal Commission. District Forum. Composition of District Forum. A person who is or has been qualified to be a district judge, who shall be in the persistent. 2 other members. Be not less than 35 years age, possess the bachelor's degree, be person of ability, integrity and standing, and have an adequate problem. District Forum. Every member in the District Forum shall hold the office of for a term of 5 years or for up to the age of 65 years. Jurisdiction of District Forum. Section 11. Pecuniary jurisdiction. On the basis of the claim, District Forum shall have jurisdiction to entertain the complaint where the value of goods or services are compensation. Geographical jurisdiction. Opposite party actually and voluntarily reside or carry on the business or cause of action. Who can file a complaint? Consumer. Any recognized consumer association, whether the consumer is a member of such association, once or more consumers, the central or state government. Procedure of complaint. Procedure of District Forum. Appeal. Penalty. Okay, penalty is a പെനാൽറ്റിയുടെ മീനിങ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. പെനാൽറ്റി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണേ. This is about the procedure of complaint. The complaint should be given in the writing, duly signed with the required amount of fees. Complaint should be given within 2 years. It can be regional language, Hindi or English. അതായത് കൃത്യമായ ഫീസ് അടച്ച് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം. അതുപോലെ 2 വർഷം വിത്തിൻ 2 ഇയർ ആയിരിക്കണം. ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് should be specific. Number of copies depend upon the number of residents and 3 copies. Complaint can take help to advocate even though it is not compulsory. Once the complaint received, District Forum should be processed within 21 days. Okay, procedure ഇതാണ്. ഇനി അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരം. refer the copy of complaint to the opposite party, directing him to give his version. Where the opposite party deny the allegation or fail to take any action, District Forum shall obtain the sample of the goods. District Forum shall forward a copy of the report along with the such remarks. If opposition deny the complaint, Forum will fix a date. If the complaint involves technical knowledge, the complaint will be referred as expert for the opinion. Okay. ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആദ്യം വരുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. റൈറ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സോ മൈനർ ആസ് എ പാർട്ട്ണർ, എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്? LLP ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.